السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة رهف جذبة من سوريا، خريجة طب أسنان عام 1997 من جامعة حلب، حاصلة على ماستر ديجري ليزر ان دنتستري from آخرين يونيفرسيتي جيرماني. رح نحكي اليوم عن استخدام الليزر في علاج البيري امبلانتايتس والبيري ميكوساتايتس. رح نتطرق بالبداية لبعض التعريفات المهمة في الليزر عشان نقدر نفهم بعض المصطلحات اللي رح تورد بعدين ضمن المحاضرة. رح نحكي شوي عن بعض الأنواع الليزر المستخدمة في الدنتال فيلد. رح نشوف أي نوع من أنواع الليزر أكثر فائدة بالاستخدام في ضمن هذا المجال. هاي المحاضرة فيها كم هائل من المعلومات النظرية طبعا اللي هي الأساس لنجاح أي تطبيق عملي للليزر ضمن علاجات طب الأسنان بشكل عام. خلونا مع بعض. رح نضيف بعض الشروحات أثناء المحاضرة. طبعا بنهاية المحاضرة أنا حاطة رقم التليفون اللي ممكن تتواصلوا فيه على الواتساب عشان أي سؤال، وإن شاء الله تستفيدوا من هاي المحاضرة. Laser assist the treatment of peri-implant disease. Peri-implant disease are emerging serious complication and major concern in modern dentistry that leads to tissue destruction, inflammation with pocketing and disintegration of dental implants. The traditional mechanical debridement did not provide predictable results. The utilization of laser therapy for the treatment of peri-implant disease has therefore become the focus of recent clinical applications. There are various laser devices with specific wavelengths and advantages that target different tissue types. The different wavelengths have unique absorption characteristics and effects on dental tissue, so practitioners must learn the basic principles and characteristics of laser therapy and their tissue interactions in order to select the ideal laser device and setting for their practice for treatment procedure. We will not forget that before we said and we discuss the benefit that we get when we use laser in the treatment for different field in dentistry. We have bacterial reduction, which is very important to increase the success rate of the dental treatment. Selectivity, also it is very important in our treatment. And biostimulation. Biostimulation is very important benefit for the laser therapy. It will lead to improve the healing, to stimulate the healing in a good way. Let us take an idea about the currently available dental laser wavelengths on the electromagnetic spectrum. We have ultraviolet region. We have wavelengths here, which we cannot see by eye. It hasn't any use in dental field. We have visible region from 400 nanometer up to 700 nanometer. Usually these or those wavelengths used for low-level laser therapy. Then we have infrared region. We divide infrared region to near infrared. It will start from 7 nanometer up to 2000 nanometer. Here we can find diode and indiac laser. Mid-infrared, it will start from 2000 nanometer up to 3000 nanometer. Here we have erbium families laser. Far infrared, it will start from 3000 nanometer and more. Here we have CO2 laser. So regarding to this electromagnetic spectrum, we can know later on when we talk about laser, each laser to which region it will be belong. Laser tissue interaction. This is very important to understand so we can know how the laser will affect the tissue. When the laser beam radiates to the tissue, we will have either absorption or transmission or scattering or reflection, or maybe we will have more than one. Reflection. The beam is reflected at the surface on the tissue. The incidence beam and the reflected beam have the same angle.
Photon energy does not even reach the tissue, so here the photon will not lose its energy and no any effect it will happen to the tissue. Maybe sometimes we will have bad side effect of reflection. We will see this when we will irradiate Nd:YAG to the titanium implant titanium material. It will affect the surface of the implant. Sometimes it will be bad side effect. Transmission. The photon here just passes through the tissue and no energy deposit in the tissue. So also here the energy, it will stay inside the photon and it will go outside the tissue. This interaction sometimes is really useful to be used, for example, to disinfect the dentinal tubules inside the root canal system. When we use diode, and as we know it's transmitted through the water, it will pass through the water inside or through the liquid inside the dentinal tubules and will reach the bacteria and kill them, and it can pass through up to 1000 micrometer. Scattering. This is a random change in photon direction, weakness the intended energy, and here no energy is exchanged as the photon keeps its energy and is deflected. If the photon change the direction during the transmission, we will have diffuse transmission, or sometimes for reflection, if the photon also change the direction when it will be reflected from the target tissue, we will have diffuse reflection. Absorption. The primary and beneficial goal of laser energy is therefore absorption of the laser light by the intended biological tissue. Absorption depends on the tissue characteristics such as pigmentation or water, and also at the same time on the laser wavelengths itself. Every wavelength has optical properties in the tissue, or we call it chromophores. As much as I have chromophores inside the target tissue, the absorption it will be stronger. For an example, if I will use diode for depigmentation and I have really deep pigmented material in the tissue, and I will use 810 diode laser to do this depigmentation, here I don't need to use too much power because I have too much optical properties, which is melanin in the tissue, so I don't need too much energy. مرة كان في عندي كيس كتير في pigmented material بالتيشو، وأنا كنت بدي أستخدم الدايود ليزر ال 810 عشان أشيل البيجمنتد تيشو. البريسيتنج لليونت كان 2 واtt، بس لأنه في عندي كتير chromophores inside التيشو اللي هي الميلانين، ضليت أنزل الوات لحد ما وصلت ل 0.8 which was enough to create the result which I need. فمعناها هون دائما هذا المفهوم لو فهمنا حقيقة كيف الابزوربشن عم بيصير وقديش كمية الاوبتيكال بروبرتيز الموجودة بالتيشو مهمة لحتى نقدر نعدل السيتنج حسب الحالة وحسب الكيس اللي احنا عم بصدد علاجها. Very important to understand the mode of operation of any wavelengths of any laser we will use. Usually we have 3 kinds of mode of operation. Continuous wave mode, in which the beam is emitted at only 1 power level for as long as the operator depresses the foot switch. Here we don't have any relaxation time. I just only have continuous energy applied to the tissue. So here we have to take care about the way we use this laser. Like for example, the diode, it is continuous wave. Here the energy continuous radiated to the tissue. So during the use of a diode, I have to manage the speed, the movement of the tissue, the tip, how I can move my hand, the speed of my hand, the angle of the tip. All of this, it will be very important, is kind of with this kind of lasers. We have here gated pulse mode, or we call it
fake pulse mode. This mode is achieved by the opening and closing of a mechanical shutter in front of the beam path of continuous wave emission. All surgical devices that operate in continuous wave mode have this gated pulse feature. Why? Because here, if I make this shutter or this shut mode, I will have little bit relaxation time. I will decrease the energy density which will reach to the tissue, so I will not have a deep thermal effect. خاصة هيدا الأنواع بتشوفوها بأجهزة الدايود الموجودة عندكم، بتشوفوا ببعض الابليكيشنز مكتوب pulsed. هون طبعا هو مش real pulsed، هو chopped mode أو مثل ما حكينا gate mode. بنستخدمه ببعض الابليكيشنز عشان نقلل الانرجي دنسيتي اللي عم توصل للتيشو، عشان نقلل الثيرمال افكت في الديب لايرز. Free running pulse mode, or we call it true pulse mode. The emission is unique in that large peak energies of laser light are emitted usually for microseconds, followed by a relatively long time in which the laser is off. For an example, with a free-running pulse laser with a pulse duration of 10 microseconds and pulses delivered at 10 per second, يعني 10 Hz, the energy at the surgical site is present for 0.01% of a second and absent for the remaining 90.99% of that second. Here, no any problem if I will use this kind of laser about the thermal effect. مثلا الاربيومياك انا راح استخدمه مثلا على السوفت تيشو، ما عندي مشكله او خطوره من الديب ثيرمال افكت في الديب لاير، لاني اصلا في عندي فقط ابليشن من خلال البيك باور، ما في عندي continuous irradiation، في عندي relaxation time. طبعا بالاضافه لاشياء ثانيه، هي انه مثلا الاربيوم بيكون البنتريشن ديبث تبعه كثير superficial، وهي أشياء أخرى ممكن تنشرح بوقت لاحق. Different lasers wavelengths used in implant dentistry. Diode lasers. The currently available dental surgical diode wavelengths are 810, 940, 980, delivered in a contact mode. The absorption in hemoglobin and melanin makes them ideally suited for soft tissue procedures. The general indication for use are incision, excision, coagulation, hemostasis, debridement, and detoxification of inflammatory tissue in the periodontal pocket specifically. Diode lasers are utilized in implant dentistry for the following procedures: preparation of the implant bed prior to implant placement, increasing the width of attached gingival incision before flap reflection, debridement of the socket prior to immediate implant placement, second stage surgery to uncover the implant fixture, adjunctive treatment for peri-implant mucositis. وبعدين حنشوف ليش هون حكينا بس بالperi-implant mucositis. Diode laser can be used to remove the granulation tissue and decontaminate the implant surface. The diode laser operating at a wavelength of 940 nanometer and with a power setting of 1 and 1.5 watt in pulse mode 20 microseconds during 30 seconds proceeds no changes of any kind independently of whether the tip was activated or not. في عنا هون صورة لحالة، طبعا هي هيدي الامبلانت كانت اجت المريضة بهيدا الوضع، كان في عندي انفلام تيشو، والحقيقة كانت الامبلانت لازم تنشال، ولكن قبل ما نشيلها كان لازم نعمل شوي بكتيريا ريدكشن ونخفف حدة الالتهاب، فاستخدمنا الدايود ليزر وشلنا الجرانيوليشن تيشو والانفلام تيشو باستخدام الدايود ليزر 140، وكانت هاي الصورة بعد اسبوع واحد فقط. هون انتم ملاحظين كمية الشفاء او جودة الشفاء او خفة الانفلاميشن
خلال اسبوع واحد، بغض النظر طبعا انه كان الالم بوست اوبريتيف بين كان كتير قليل وكان تحسن الحالة كتير جيد، لحتى المريضة ظنت انه هي ما لازم تشيل امبلانت. بس لو رجعنا للصور كان في عندي امتصاص عظم كتير وكان لازم الحالة كلها تنشال وتتعدل من اول وجديد. The infection seen in peri-implant tissue is similar to infection seen in periodontitis. Diode lasers are also used for decontamination of diseased tissue around ailing dental implants. طبعا هون في عندنا ريفرنس للارتيكلز اللي اخذنا منها كل المعلومات، تقدروا ترجعوا لها باي وقت. In a study done by Patch, the laser group had significant reduction of dark pigmented anaerobic gram-negative rods, the most relevant being Phosphobacteria, Prevotella, and Proviromanus species. These pathogens have been assigned a predominant role in the breakdown of the supporting periodontal tissue. Hence, a diode laser is ideal for bacterial reduction, debridement of diseased soft tissue around implant, and hemostasis during implant surgery. معناها كنتيجة أثبتت الدراسات إنه الدايود ممكن نستخدمه حوالين الإمبلانت، خاصة بالمراحل البيري-إمبلانتايتس، بس بينما للبيري-إمبلانتايتس ما كتير مفيد لأني ما بنقدر نعمل كلينينج بشكل كافي للثريدز تبع الإمبلانت. بالإضافة إنه استخدامه في الديب لايرز، وأنا في عندي بون ممكن يكون الثيرمال افكت يأثر على البون ويأثر على الأوستيو انتجريشن مرة تانية. Indiac laser. We mentioned that it will be a near infrared wavelengths 1064 nanometer. Target tissue here, it has high absorption in hemoglobin and melanin and no absorption in water and carbonated hydroxyapatite. Mode of operation, free running pulsed laser with a very short duration pulses, thus mean the Nd:YAG generates high heat energy at the target tissue. And also we have to know that Nd:YAG laser has a deep penetration depth. This is very important to understand when we use Nd:YAG in peri-implantitis. Here we have peak power, we have deep penetration depth, we will create very bad thermal effect in the deep layer. We will see how. When establishing safe and effective protocol, it is important to consider the expected temperature rise in the immediate tissue during laser irradiation. In the ultraviolet, which is bigger than 4 nanometer, and infrared less than 1500 nanometer regions of the electromagnetic spectrum does not penetrate deeply into biological tissue. يعني penetration depth ما بيكون very deep. In the visible region of the spectrum 400 up to 600 nanometer, post absorption and scattering occur and light penetrates to depths of 0.5 up to 2.5 millimeter. That's why here we can use it for low-level laser therapy, this kind of wavelengths. In the red to near infrared region, 600 up to 1500 nanometer, scattering prevails and light penetrates to depths of 8 to 10 millimeter. يعني تخيلوا انه البنتريشن ديبس للالنجري المستخدمه ضمن الانتياك بيكون ممكن يصير في عندها penetration up to 8 to 10 مليمتر. واذا احنا عملنا creation لثيرمال افكت على هذا العمق حيكون فعلا في عنا باد افكت على السوفت تيشو بهداك المكان، خاصة لما بنكون عم نشتغل مثلا على gingival bucket او على Peri-Implantitis او هالاشياء هاي، لاني بنأثر سلبا على التيشو وعلى البون بنفس الوقت. هاي صورة عنا بتوضح البنتريشن ديبث للاندياك. لاحظوا هون في عندي مثلا البيجمنتد ماتيريال، شوفوا مثلا صار الابزوربشن هون بس بيضل في عندي بعض الفوتونز مع الانرجي تبعها ممكن تعمل penetration very deep in the tissue.
هنرجع شوي لبعض المقالات والدراسات حوالين الاندياك ونشوف شو وصلت بخصوص الاندياك ضمن علاج البيري امبلانتيتس. Romans and Chazard suggest that the free-running pulsed iliac laser is contraindicated for treatment of titanium implant surfaces because the high peak power as well as the moderate reflection rate of this laser from titanium metal easily causes melting of the metal surface. However, other studies showed in vitro used iliac laser in non-contact mode with a longer pulse duration and demonstrated no damage to this titanium surface, but we know that this laser has deep penetration depth which cause thermal effect in the deep layer of the soft tissue. يعني بهالدراستين شافوا انه لما استخدموا الاندياك بباور انف ليعمل decontamination يعطيني الجود افكت في ازاله الامبلانت تيشو، كان في عندي تاثير على سطح الامبلانت. راحوا خففوا البيك باور عن طريق زياده البالس ديوريشن وما صار في عندي افكت على الامبلانت، ولكن هذا لوحده مش كافي لانه الاندياك هاز ديب بنتريشن ديبث وبالتالي كان في عندي ديب ثيرمال افكت في الديب لاير. عشان هيك لازم نحفظ تماما انه الاندياك كونترا انديكيتد فور Peri-Implantitis. Iliac laser is not ideal suited for soft tissue procedures in implant dentistry. CO2 laser. Wavelength 9300 10600 nanometer. Target tissue, it has very high absorption in carbonated hydroxyapatite, high absorption in water, good absorption in collagen. CO2 lasers employs photonic energy in the far infrared spectrum and is usually delivered in non-contact mode. Some models have extremely short pulses duration and one instrument with a wavelength of 9300 nanometer can produce a 5 microsecond pulse. طبعا هيدا النوع من ال CO2 اللي هو 9300 نانومتر لسه ستيل تحت الدراسات، كانوا عم بيحاولوا يستخدموه بشيء اسمه الفيمتو سكند عشان يقدروا يعملوا فيه ابليشن، بس ستيل كله تحت الدراسات. Compared to any dental wavelengths, they have highest absorption in dental mineral, such as hydroxyapatite and calcium phosphate, and must be used with a caution during periodontal soft tissue procedures in order to avoid direct contact with hard tissue. طبعا لأنه ذكرنا إنه المين تارجت له هو الهيدروكسياباتايت. The penetration depth into soft tissue is relatively shallow, approximately 0.2 up to 0.5 millimeter. In addition to being effective against bacteria such as Prophyromanus gingivalis. طبعا ذكرنا قبل شوي انه نحن كل ما تدرجنا بالالكترومagnetic سبيكتروم بيصير في عندي البنتريشن ديبث اقل، فالسي او 2 penetration depth تبعه very shallow, very superficial. CO2 laser provide disinfection and bacterial reduction without any significant changes to the implant surface. Hence, the CO2 laser is good option for soft tissue surgical incision, disinfection and debridement of diseased tissue in pockets around implants, healthy clot formation, second stage implant exposure. خلونا نلاحظ مع بعض انه نحن ما استخدمناه بالبيري امبلانتايتس مثل ما حكينا قبل شوي، عشان انه هو المين تارجت له الهيدروكسي اباتايت، يعني بيأثر سلبا على البون. Erbium family of lasers, erbium YAG and erbium chromium YSGG. Wavelengths for erbium YAG 2940 nanometer, for erbium chromium YSGG 2780 nanometer. التارجت تيشو بالنسبة لهم they have very high absorption in water, high absorption in carbonated hydroxyapatite, good absorption in collagen. Here the main target لهم الwater.
Erbium laser have water as a primary absorption target and mineral as a secondary target. They emit in the mid-infrared range and can be delivered in contact or non-contact mode. Similar to NDIAC, they have a free-running pulse emission with a very short pulse duration and correspondingly high peak power. With the very high absorption in water, the absorbed energy causes a rapid explosive expansion of water molecules in those tissues, resulting in ablative tissue removal. Their penetration depth can be as shallow as 5 microseconds. Erbium lasers offer ablation with minimal thermal related side effect. The absorption of energy by the water may also minimize collateral thermal effect of the adjacent tissue during irradiation. طبعا كل شيء اكسترا انرجي ممكن تمتص بالووتر سبلاي اللي هو مزود مع الهاند بيس اللي بتجي مع الاربيوم ديفايس. Clinical studies by Kessler and associates conclude that even at low energy densities, the erbium YAG lasers has a high bactericidal potential on common implant surfaces. Also, at these energy densities, no excessive temperature elevation or morphological implant surface alteration were detected. Other authors found that erbium chromium white SGG irradiation can be used successfully to decontaminate the surface of the titanium implant itself. The erbium lasers are useful for the following in implant dentistry: raising surgical flaps, debridement of surgical sites prior to immediate implant placement, since laser surgery is bactericidal, infected implant sites can be relieved of pathogenic bacterial load and apical granulomas. Laser assist osteotomy, bone harvesting and donor site preparation. فينا ناخد أوصف نعمل تطعيم عظم باستخدام الليزر. ممكن نشيل البون وننقله للسايد اللي احنا بدنا نعمل فيه الامبلانت. Creation of window and lateral sinus lift procedure, uncovering of implant picture in second stage surgery, recontouring gingival tissue and sculpting emergence profile for prosthodont components, ablating disease in junctional epithelium, removing calculus and plaque from implant surface without damaging the implant fixture or components, treatment of peri-implantitis or debridement of soft and hard tissue. خلونا نشوف هذا الفيديو مع بعض. Here we place the surgical guide to locate the implant through the gingival. باستخدام الاربيوم ممكن نحدد مكان القطع بالأول. طبعا هون عم نستخدم الاربيوم كروميوم واي اس جي جي. بعد ما حددنا مكان القطع ممكن ندخل بشكل أعمق لنعمل cutting للبيس of soft tissue. Slow move, deeper. Remove the tissue cuff with the curate. أحيانا ممكن يكون البون مغطي اللي هي الكاب، فممكن نبدأ من السنتر لحتى نشيل البون بنفس الاربيوم كروميوم.
مثل ما انتم شايفين. طبعا مكان استخدام الليزر بهيدا الطريقة بهذا المكان، طبعا انا ما في عندي اي بكتيريا، في عندي بايوستيميوليشن للهيلينج later on. طبعا بيكون very selective، بنشيل الاماكن اللي احنا بدنا اياها فقط. طبعا ما في اي كراكينج على البون، ما في اي اديما later on. post operative pain بيكون اقل. هلا بدنا نجهز السوفت تيشو ونعمل ريكونتورينج لها. طبعا نحن شايفين هون التب بعيد شوي 2 ملم عن السوفت تيشو، which we call it contact mode. احيانا ممكن ويتاش السوفت تيشو ببعض الابليكيشنز الثانية. Erbium lasers are antibacterial and can be used to remove bone calculus and biofilm around tooth structure and implant surfaces. Irradiation with the erbium-YAG laser has a bactericidal effect with reduction of lipopolysaccharides, السكريات. These are a major component of the outer membrane of gram-negative bacteria, and they play an effective role in the pathogenesis of periodontal tissue breakdown. Setting المستخدم بهيدا الستدي كان erbium chromium YSGG laser is used at an average power of 2.5 watt with a parameter 50 Hz, H mode, air 20% and water 20% delivered with MT4 tip. في ملاحظة هون بحب بس انوه عليها، ضروري لما نقرأ اي مقالة او اي literature review نعمل فوكس على السيتنج اللي عمال ينحط. احيانا في بعض الليترشر او الارتيكلز اللي تم اجراءها من زمن بيكون بيطلع لك انه not significant difference بلا بلا بلا، بس بيكون السيتنج مثلا بطريقه معينه. مع تقدم العلم، تقدم الابليكيشنز والتطويرات اللي صارت على كل ليزر على حده، تغيير السيتنج ممكن يعطيني ريزلت افضل. فلذلك لما بنشوف انه انا في عندي بنفيت من استخدام هذا الليزر بهذا المكان، ضروري كتير انه الارتيكل او الستدي تكون عملت منشن للسيتنج المستخدم، سواء الوات او الهرتز او حتى التب. اللي بيعرف بالليزر بيعرف انه حتى الدياميتر تبع التب بيأثر على الانرجي دنسيتي اللي عمال توصل للسوفت تيشو او الهارد تيشو. Peri-Implant disease. Peri-Implant disease constitute both Peri-Mucositis and Peri-Implantitis. Pre-Mucositis is a reversible inflammatory disease that does not cause bone loss beyond initial bone remodeling around the implant. It is similar to the definition of gingivitis around natural dentition. Peri-Implantitis, it is rapid progressive bone loss associated with inflammation, is well recognized as a serious concern following the popularity of dental implant therapy. Peri-Implantitis is an emerging new disease with a prevalence ranging from 7.1% up to 558%, averaging 22% in recent systemic review. يعني في عنا زيادة بحدوثها في الأشخاص اللي عندهم مشاكل جهازية. Before discussing about the treatment for peri-implant diseases and the role of the laser therapy, it is prudent to understand the etiology of pre-implant disease and recognize each contributing factor that needs to be addressed altogether. Main etiological factor associated with pre-implant diseases. The main etiology to initiate pre-mucositis is bacterial plaque.
Several other local and systemic host-related factors are emerging as important drivers and pathogenesis of the disease, especially the inflammatory response from the host immune system should also be considered as a part of the main etiological factor that determines the level of tissue destruction accumulated from various local stimulation. We will discuss here some kinds of factors. We have local factors and systemic factors. Local factors like bacterial plaque, malpositioned implant, residual cement, poor prosthetic design, pre-implant tissue quality, trauma from occlusion. Systemic factors: post-active periodontal disease, smoking, uncontrolled diabetes, osteoporosis, alcohol consumption, compromised conditions. Laser therapy cannot treat those factors, and sometimes implant will need to be removed if a certain critical factor cannot be managed. Like an example for malpositioned implant, here we should to remove it. Before using the laser, the clinician must recognize if there are other factors that need to be addressed, including active periodontal disease, smoking, diabetes, or any systemic condition that compromise the immune system. Laser therapy, it can potentially both target bacteria decontamination over implant surface and biomodulate the host inflammatory response around the defect. معناها قبل ما نقرر انه احنا هنعمل الليزر ثيرابي للبيري امبلانتايتس ونشوف انه هو فعال او لا، مفروض نحصر العوامل اللي ادت لهذا الشيء ونشوف اذا كان في عندي عوامل اخرى غير البكتيريا. Why laser can assist in the treatment of peri-implant disease? Laser therapy provides implant surface detoxification and stimulates soft and hard tissue wound healing. Hand instrument may not be able to thoroughly scale the microstructure of the surface, whereas using rotary instrument may result in damaging the surface texture and compromising the re-osseointegrations. Studies have evaluated the effectiveness of different methods for implant surfaces decontamination. So many studies done to look for a laser which is able to provide detoxification of the exposed contaminated implant surface without damaging implant surface, kill the bacteria and ablate or inactivate toxic substance, and promote healing and tissue regeneration. Early stage mucositis may be controlled non-surgically. Established peri-implantitis lesions are still a challenge to manage due to the unpredictable results. In animal methods, there are several studies showed that the erbium yak laser treatment in preparation for bone grafting procedure, there is an increased regenerated bone to implant contact for a better regenerative outcome. معناها هون استخدام الاربيوم ياك حسن عملية الاسيو انتجريشن مع البون. طبعا في هون دراسات بتقدروا ترجعوا لها وتشوفوا الاستدي كاملة. Many earlier in vitro and in vivo and clinical studies also have shown the benefits of lasers to promote wound healing, reduction of inflammation, as well as pain relief, which are all desirable biostimularity effects. At the cellular level, ليش عم نحكي هون على السيلولار ليفل؟ لأن نحن حكينا إنه الليزر مو بس بيعمل مثلا بكتيريا ريدكشن أو بيعمل أو بيكون سيلكتيف لحتى يعطينا الإفكت اللي إحنا عم ننظر له أو نطمح له، بس كمان في عنا حكينا إنه في عنا البيوستيميوليشن إفكت. هذا بيحصل على مستوى الخلايا itself. هون بعض الدراسات عم تشرح
أو عم تذكر بعض الفوائد اللي صارت على مستوى الخلايا وعلى مستوى التيشو بشكل عام بعد استخدام الليزر. At the cellular level, diode laser at low dose can also activate a human fibroblast transforming factor, which are potent factor to promote wound. Low-level laser stimulates osteoclast proliferation, differentiation, release of several growth factors, and the formation of bone nodules in vitro. Therefore, these cellular responses following laser biostimulation can attenuate inflammation and enhance both soft tissue and hard tissue healing. Low-level laser therapy can stimulate faster osteointegration in the animal models, or even irradiate the recipient alveolar bone before implant placement to enhance the vitality of the osteocyte and promote faster bone formation around the dental implant for quick osteointegration. Direct application of erbium yak laser over contaminated implant surface can also induce more bone to implant contact with regenerative therapy. In a human split mouth design study using low-level laser therapy after gingivectomy incision promotes better healing. More recently, erbium yak laser has been used to conduct second stage procedure to expose dental implant that resulted in significantly less post-operative pain scar. Pharma published as a case series utilizing a combined surface decontamination and detoxification approach and achieved complete radiographic bone fill in 7 out of 9 cases. هاي الستدي حلو انه ترجعوا له وتشوفوا انه استخدام الاربيوم ادى لتحسن كان واضح وكتير جيد بالنسبة لحالات البيري امبلانتيتس اللي كانت موجودة بالحالات، وكان نسبة النجاح 7 حالات من أصل 9. In summary, the effect of implant therapy is not only limited to implant surface decontamination, but also enhances the soft tissue and hard tissue healing around the inflamed peri-implant defect. Management of peri-implantitis using erbium chromium YSGG. The management of periodontitis and peri-implantitis are very similar and are based on the principles of the elimination of inflammation and the removal of infected tissue, as well as the elimination of biofilm in the deep layers of tissue. Studies to date demonstrate that pocket depth around infected teeth typically reduced by half after a single application of the use of 2780 nanometer laser in non-surgical protocol. This technique involves the following steps. The removal of infected pocket lining. Outer epithelial removal. This is to slow down the epithelial tissue from going back up into the pocket and going down into the pocket lining to give the chance to have 1 to 2 millimeter of connective tissue before the epithelial tissue going down there. راح نشوف هاي الخطوات بفيديو بيوضح طريقة الخطوات هاي بالتفصيل. Removal of granulation tissue, root surface debridement and laser modification. All of these steps can be achieved using 500 micrometer diameter, 60-degree radial firing periodontal tip. Additional steps should be taken to decontaminate the implant surface. رح نحكي عنها بشكل مفصل. المرحلة الأخيرة بنستخدم تب خاص لحتى نعمل decontamination للإمبلانت. بروسيجر كيف حيكون في عنا البري سيرجيكال فيس. قبل ما نبدأ
Treatment is implemented for removal of supra and subgingival biofilm and calculus through scaling and root planing and the initiation of evaluation of oral hygiene compliance. Remove of the crown and abutment when possible, and a healing cap should be placed on the affected implant body. This allows for vertical laser tip access to the implant. Flap reflection may be necessary for complete access to threads in moderate to severe cases. طبعا تقدير الحالة انه هي بدها تكون فلابلس او مع فلاب بيرجع للحالة، مكان توضع الامبلانت، وضوح الرؤية، عدة اشياء، مدى امتصاص العظم الموجود عنا. هي اشياء كلها بتلعب دور في انه الطبيب ياخد قرار هل هو حيشتغل فلابلس او مع فلاب. بس بالحالتين بوجود الانواع المميزة هي من التبس خاصة مع الاربيوم كروميوم اللي هو الووتر ليز بنقدر نوصل لنتائج جيدة. في البداية بنستخدم الراديال فايرنج بيريو تيب. طبعا هذا تيب خاص بيستخدم بالبيريو تريتمنت، ونستخدمه هلا كمان عشان نشيل الانفلام تيشو حوالين الزرعة. مثل ما حكينا بنستخدمه، بندخل بمحاذاة الامبلانت وبنبدأ نعمل الراديشن وبنكمل هذا الشيء لحتى نشوف الجرانيوليشن تيشو كلها comes out، ونضل نكمل بهيدي الحركة لحد ما نشوف انه خلص ما ضل ولا شيء يطلع من الجرانيوليشن تيشو لبرا. Here we will use this step until no further granulation tissue was seen to be coming out of the bucket and no other debris or residual cement was observed. This step can take anywhere between 5 to 15 minutes depending on the surrounding bone loss and extent of the defect. Then the laser tip should be removed from the bucket and run outside the bucket, parallel to the tissue, to remove the outer epithelium surrounding the implant by the distance of the at least 5 mm from the gingival margin. Again, why? This is to slow down the epithelial tissue from going back up into the bucket and going down into the bucket lining, to give the chance to have 1 to 2 mm of connective tissue before the epithelial tissue going down there. يعني عشان أحصل على ارتباط حقيقي، ارتباط بشري حقيقي، ما يكون انفصاله عن الامبلانت سهل مستقبلا. طبعا هاي الطريقة كمان بنستخدمها مع في البيريو تريتمنت. Recontour osseous defect and stimulate bone generation. بالنسبة للبون بهيدي الحالة ممكن نستخدم هون الامزة تيب وبيكون في عنا سيتنج موضح بأسفل الصورة 2.5 واط، وبيكون في عنا الاير 70%، الووتر 80%، بيكون في عندي 30 هرتز اتش مود. Hold the tip parallel to implant surface and gently tap all the way down and into bone, retracting slightly and repeating all the way around the implant. If necessary, change the angle of laser tip and treat into the walls of infrabony defect. طبعا هذا الكلام كان قبل ما يتم الوصول لإنتاج طب كتير مهم بالنسبة لعلاج الإمبلانت اللي هو ده السايد فايرنج تيب. شو يعني السايد فايرنج تيب؟ بنشوف عنا بأسفل الصورة مكان السيركل في عندي مثل بابلينج بيخلي يصير الراديشن باتجاه واحد. هنشوف هذا الشيء هلا بفيديو موضح، بحيث انه انا ممكن اوجه هيدا الراديشن immediately على between الثريدز على الامبلانت نفسها، وبقدر اعمل تقريبا complete disinfection or elimination للإمبلانت تيشو على سطح الإمبلانت. طبعا هذا الشيء مش موجود إلا مع الإربيوم كروميوم واي اس جي جي. هذا النوع من التب بيقدر يوصل لي لكمبليت elimination للجرانيوليشن تيشو على الإمبلانت سيرفيس.
بالإضافة للفوائد اللي ذكرناها من الاستخدام الراديال فايرنج بيريود تيب بإزالة الإمبلانت تيشو من على السوفت تيشو من على البون بنفس الوقت. هذا الفيديو حيورجينا كيف ممكن نستخدم السايد فايرنج تيب. شلنا الابيثيليال تيشو. بعدين عملنا جنجيفكتومي. طبعا الهدف من الفيديو عشان تشوفوا بعدين السايد فايرنج تيب كيف بيشتغل. دخلنا بالسلكس. مثل ما انتم ملاحظين عملية البيبلينج كيف عم بيشيل البون. طبعا هون هذا التيب هو الراديال فايرنج بيريود تيب، هذا بنستخدمه بشكل عام بالبداية. طبعا اثناء استخدامه عم يشيل الامبلانت تيشو سواء على الامبلانت سواء على الانترنال لايننج للباكيت. هلا بيجي دور السايد فايرنج تيب مثل ما انتم شايفين. الirradiation immediately between the threads. يعني هون قدرنا نوجه الirradiation لنوصل لكل فيلم صغير بين الثريدز تبع الامبلانت، ونقدر نعمل له جود elimination للامبلانت تيشو. قبل شوي التب اللي شفناه كانت نهايته مدببة، بيعطي irradiation بكل الاتجاهات حواليه، فلذلك بشيل الامبلانت تيشو من الانترنال لايننج ومن الامبلانت بنفس الوقت. بس لحتى نوصل للثريدز لازم نستخدم السايد فايرنج تيب. Compressed surgical site with a wet gauze for 2 to 3 minutes. هلا post operative post surgical phase. Immediate post operative brush teeth lightly with soft brush and use mouthwash to supplement the brushing if discomfort exists. 1 week after laser treatment, gently clean between teeth using an intraproximal brush dipped in mouthwash. No propping for at least 3 months
at which time a supragingival scaling is completed. طبعا هيدا الشيء طبعا بنطبقه كمان في البيريو تريتمنت بعد ما نعمل الكيوراتاج بالإربيوم باستخدام الفايرنج بيريو تيب. ما بنعمل بروبينج لحد ما يعدي 3 شهور. وماشي مثل ما بتتذكروا بالستدي اللي ذكرناها قبل مع الإربيوم، شافوا انه بعد استخدام الإربيوم بهيدا التيب في علاج البيريو باكيتس بيكون في عندي بعد 3 شهور الباكيت ديبس بينقص لحد النص. هاي الصورة لحالة هلا حعرض لكم الفيديو تبعها. انتو شايفين قبل كيف كان في عندي البون ريزوربشن وكيف صار في عندي الريجنريشن للبون بعد 3 شهور من استخدام الإربيوم كروميوم باستخدام التبس اللي سبق وذكرناها. خلينا نشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو تم بعمل فلاب. فيكم تشوفوا الجرانيوليشن تيشو هون. طبعا هون التب اللي عمال يستخدمه مو التب اللي ذكرناه، عم يستخدم MC3 بس عم بيشيل الجرانيوليشن تيشو anyway. فينا نشيل طبعا الجرانيوليشن تيشو عن الانترنال لايننج للباكيت والامبلانت سيرفيس، بس ما بنقدر نوصل لجودة الكلينينج الا بالسايد فايرنج تيب. طبعا هو بعدين استخدم الMZ6 مشان نعمل البون رفنس، بعدين حط بون جرافت ممبرين. انتم ملاحظين هون طبعا البليدنج انه تقريبا ما في بليدنج. هلا هون حنستخدم لابلس طبعا البوكيتين كان في عندي 11 ملم ميزيالي، 11 ملم ديستالي، 9 ملم في الميد لاين. هذا البروبينج في البداية. بهيدا الفيديو عمال يستخدموا هذا البري اوبريتيف. انتم ملاحظين قديش في عندي بون ريزوربشن. راديال فايرنج بيريود تيب 1.5 واtt 3 هرتز. $75 water. طبعا احنا بندخل لعمق الباكيت وبنعمل بحركة سويبينج من قاع الباكيت باتجاه الاعلى وبنطلع لبرا. بهالعملية كل شيء ابليتد ماتيريال رح تطلع لبرا مثل ما انتم هلا شايفين. هون طبعا ما في داعي لاي بريشر، يعني just you move slightly. مثل ما حكينا نهاية الراديال فايرنج بيريود تيب
بيكون بطريقة انه يعمل irradiation بكل الاتجاهات، فبيشيل الامبلانت تيشو من الانترنال لايننج بلان باكيت ومن الامبلانت سيرفيس itself. بس for better result we have to use a side firing tip بعد ما نخلص هاي المرحلة. هون الطريقة اللي حكينا انه بنعمل الاوتر دي epithelialization، بنستخدم كمان الراديال فايرنج بيريوتيب، كمان بنستخدم 1.5 واط تقريبا 5 ملم على طول الباكيت وحوالين الباكيت بنشيل الابيثيليال تيشو. هلا السايد فايرنج تيب طبعا هلا في ملاحظة حرجع لكم فيها انه في له محددة فوق عكس الاتجاه تبعها، بيكون نعمل المكان التب اللي فيه شطب، فانتوا بتحطوه بالعكس عشان تقدروا تعملوا توجيه الاراديشن على الثريدز اتسلف. فاذا بالاول استخدمت الراديال فايرنج بيريوتيب، بعدين استخدمت السايد فايرنج تيب. المحددة انتوا شايفينها بتكون بعكس اتجاه الامبلانت مشان تقدروا تحددوا جهة الاراديشن. بعدين استخدمنا 940 دايود ليزر عشان نعمل لو ليفل ليزر ثيرابي، استخدمنا 0.5 واط. هيدا الشكل بعد تقريبا 3 شهور صار في عندي ريدكشن بالباكيت ديبس تقريبا 3 ملم باكيت ديبس ميزيالي، 1 باكالي، 2 ملم ديستالي. ملاحظين حجم الفرق بين 11 لحد ما وصلنا ل 3 في الميزيال، from 11 up to 2 في الديستال. وصلنا لحد 2 ملم كمان or 1 ملم في الميد لاين، وكان من قبل هو 7. نرجع مع بعض لهي الصورة بس عشان تعرفوا المحددة اللي كنت عم بحكي عنها. المحددة شايفين اتجاهها بتكون بعكس الاراديشن. The absence of any measurable chance to the titanium surface and the lack of organic smear layer creates the ideal environment for the growth of bone and potential regeneration of the exposed or contaminated area of the implant body. There is no coagulation, charring, or burning of the adjacent tissue. The previous protocol had been done in this study. فيكم ترجعوا لهي الستدي وتشوفوها بشكل كامل. It was done by دكتورة رنا الفلكي. بعض الدراسات كمان، بعض النتائج المهمة ذكرت لكم اياها بهيدا الارتيكلز. بعام 2018 كان as a result the safe setting of erbium yak laser 2940 nanometer which may be used an antibacterial effect without surface alteration or increase of temperature in the treatment of peri-implantitis are 1 to 1.5 watts. Regarding also to this study, it was done in 2018. It was proved that the erbium yak and erbium chromium ECG lasers are more advantageous in removing calcified deposits on the microstructure surface of titanium implant without including damage compared to mechanical therapy by cotton pellet or titanium curate.
It was conducted that the use of erbium chromium YSGG laser with setting 1.5 watt 15 Hz was efficient to decontaminate implant surfaces, and the results of this study suggested that erbium chromium YSGG laser can be used safely in the clinic for the treatment of peri-implantitis for biofilm removal without damaging the implant surfaces. This result اجت من الجورنال of Implant Advanced in Clinical Dentistry. The use of erbium chromium YSGG laser to treat peri-implantitis is much less invasive, less pain and discomfort, little to be bleeding, no bleeding. Topical anesthesia usually should be sufficient. Erbium chromium YSGG laser minimize post-operative pain and the time to prosthetic rehabilitation. The aesthetic result also will be superior and no complication were recorded. This is done by Joseph 2009. Erbium yak laser cannot be recommended for the treatment of zirconia-induced dental implant, as the laser beam penetrates somehow the material. CO2 treatment was characterized by material cracking and melting. So in this respect, currently diode laser seems to be the only laser system offering surface preservation and safety in the treatment of peri-implantitis for zirconia implant. هذا كان كل شيء بالنسبة لليوم، بالنسبة لهي المحاضرة. أتمنى أن تكونوا استفدتوا. ممكن أعطي بعض الملخص بالنهاية. حكينا بعض أنواع الليزر، شفنا أنه أهم نوع في علاج البيري امبلانتايتس كان هو الإربيوم كروميوم واي اس جي جي، خاصة مع تطور التب الجديد اللي هو سايت فيرنج تب، لأن قدرنا نوصل للثريدز عن طريقه. ما في نوع ليزر تاني ممكن نستخدمه على الامبلانت في الطبقة في الباكت ديب باكت، يعني أكثر من 4 ومور، يعني بس ممكننا بالجنجفال أو بالباكت حوالين الامبلانت فيري ديب ما بنقدر نستخدم دايود، ما بنقدر نستخدم CO2. فتيك كير. بالنسبة للدايود نقدر نستخدمه لنشيل الانفلام تيشو، بس ممكن نعمل محاضرة خاصة بالدايود وطريقة استخدامه. لازم تكونوا حذرين بطريقة التطبيق، كمية كيف تخلقوا ريلاكسيشن تايم أثناء طريقة التطبيق عشان ما نعمل ديب ثيرمال افكت. مثل ما حكينا الدايود في عنده ديب بنتريشن ديبث، فتيك كير. خاصة بالدايود الأنواع المذكورة سابقا ممكن توصل أكثر من 3 ملم، فلازم ننتبه من الانرجي اللي عمال منطبقها. تنتبهوا على كمية التيشو الموجودة عندكم، البليدنج طبعا مليء بالهيموغلوبين. إذا patient مثلا في عنده كمان ميلانين، هذا كله بيأثر على كمية الانرجي اللي حتستخدموها عشان تعملوا elimination للجرانيوليشن تيشو. بالنسبة للاندياك مثل ما ذكرنا لا يفضل استخدامه اطلاقا، لأنه مثل ما حكينا بيعمل ريفلكشن على الامبلانت سيرفيس، بيأثر على الستركشر تبع الامبلانت اتسلف. بالإضافة إنه هو it has very deep penetration depth، بيصل من 8 ل 10 ملي، وبالتالي بيكون في عندي bad side thermal effect في الديب لايرز، وهذا الشيء بيخليني إنه أنا أستبعد الاندياك تماما من علاج الامبلانت البيري امبلانتايتس. سوري. أخيرا مثل ما حكينا الإربيوم ياك والإربيوم كروميوم ممكن استخدامهم بشكل جيد، سواء في المرحلة الأولى البيري ميوكوسايتس ممكن نستخدمهم بشكل جيد جدا في مرحلة البيري امبلانتايتس، وشفنا نتائج تحسن هائلة. إعادة تشكل عظم مرة تانية، نتائج كانت مذهلة. ممكن نعمله فلابلس وممكن نعمله مع فلاب حسب الكيس مثل ما ذكرنا. ممكن تبدأوا بالبروسيجر كامل باستخدام الليزر حتى من مرحلة الانسجن. في الفيديو الأولاني اللي شفناه مع بعض كان عمال بيعمل الانسجن عن طريق المشرط، يعني هو طبعا فيديو نحن عم نعرضه، ولكن أنا بفضل لو إنه أنتم تعملوا الانسجن بالليزر اتسلف، لأني في عندي دي كونتامينيشن حتى على السيرفيس. طبعا حكينا عن اللوليبل ليزر ثيرابي، له استخدامات هائلة جدا في موضوع الامبلانت، وبالتالي ممكن نستخدمه قبل الامبلانت بليسمنت وبعد الامبلانت بليسمنت لحتى نعمل ستيميوليت للاستيو انتجريشن. ممكن نستخدمه بعد السيرجري بعد استخدام الليزر الاربيوم في عملية
الاليمينيشن للجرانيوليشن تيشو باستخدام التبس اللي ذكرناها. بعدها بنستخدم لو ليفل ليتر ثيرابي باستخدام الدايود مثلا. هذا كله مشان نعمل ستيميوليت للهيلينج. شكرا لحضوركم، شكرا لاستماعكم لهيدي الليكشر المبسطة جدا عن استخدام الليزر في علاج الالتهاب ما حول الزرعات. طبعا انا في الاخير حطيت لكم رقم الموبايل عشان اللي عنده اي سؤال ممكن يتواصل على الواتساب. طبعا ممكن تشوفوا بعض الحالات والكيسز بشكل عام بكل مجالات علاجات الاسنان على الانستغرام. وان شاء الله الى لقاء قريب في محاضرات تانية، ونشوفكم على خير.